Всем привет, и с вами снова я, Максим, и сегодня мы будем смотреть обнову, то, что у нас скоро очень добавят уже в Clash Royale. Это очень скоро уже добавят в этом месяце. Вот, так что давайте вот будем смотреть ролик. И, кстати, ссылочка на этот ролик будет в описании, если кто захочет посмотреть. Вообще канал тоже классный, и так что давайте смотреть. Это будет 4 новые карты, так что все. Just like the last round of cards, I won't be able to go into detail about card interactions because the stats aren't set in stone and я are тоже subject to смотрю, кстати, с change. вами, потому что я So bats are a видос не common смотрел. card. 4 tiny flying creatures with big ears. Having big ears doesn't mean they'll listen when asked to stop attacking you. Bats have 2 elixir and have really low stats, so they're another cycle card. They have the exact health and damage of skeletons, and their stats scale exactly as skeletons do. At tournament standard, they have 67 hit points. So archers and witch will one-shot them. Even the ice golem's death nova will kill them as well. But they're really fast, so they could potentially run away before it explodes. It does take 2 attacks from a spear goblin to kill 1 bat. They're flying, so you can't log these babies. But they do cost elixir, so it's completely justifiable to use zap on them. Just like skeletons, they have a 1-second attack speed, so naturally, they also deal 67 damage per second, and there's 5 of them. So they have a collective DPS of 335. Compared to 3 minions, those guys have 252 DPS. They're going to perform amazing on defense as long as your opponent doesn't have zap. They can survive 1 hit from lava pups, plus they one-shot the pups. With the introduction of this card, the lava hound is kind of indirectly nerfed. These are closer to flying goblins because they offer almost the same DPS per elixir value. But they're flying units that have a very fast move speed, so they'll move as fast as goblins do. Most important difference is that they outpace minions. Another thing to note is that this is the first flying unit in the game that doesn't have a ranged attack. Minions have a 2-tile range, whereas bats are actually melee. The bats are really fast flying skeletons. They have a very fast move speed, can fly, and have high damage per elixir. This justifies their 2 elixir cost. They're going to be a great value defensively or offensively, planting a miner to tank, catching your opponent off guard with their massive DPS, as long as they don't have zap. It's really annoying to deal with. This card is versatile like skeletons, ice golem, or minions. Their low cost fits them into most cycle decks. They even fit in heavy decks like a golem or triple musketeer deck, because it keeps the average elixir down. The Night Witch is a legendary card that costs 4 elixir. Summons bats to do her bidding. Самое интересное, наступает легендарка, потом еще там будет бандитка, лего тоже. Слушаем внимательно. The regular witch is that she costs less, summons flying bats, and has a melee attack. Since she isn't a ranged unit, her health is significantly higher. At 750 health, she dies to rocket and lightning. She's tanky enough to survive a fireball, but comboed with the log, and she'll die. Her health is also high enough that she can tank 1 shot from a mini P.E.K.K.A. and a big P.E.K.K.A. She has a medium move speed, so she is literally the same waddling speed of a regular witch. She attacks every 1.5 seconds. This is the exact same attack speed as an Ice Wizard, Mega Minion, Dark Prince, or a Valkyrie. Each swing deals 285 damage. This means her battle staff will one-shot a Princess, Dark Goblin, and Archer. Just like the regular witch, this one spawns 2 bats every 5 seconds. With 2 strikes, she'll be able to bring the Wizard, Witch, Electro Wizard, Musketeer, or Ice Wizard down to a sliver of health. Combine with her bats and they'll die really fast. She does have an average attack speed, so her DPS is 109. Combined with 4 bats, that's potentially Я, конечно, немного понимаю, тут, не знаю, как вы, но пацан рассказывает интересно, это точно. Потому что это как бы новая карта, это тут, интересно никак не может быть. О, хилка. 3 элика будет стоить, извиняюсь за звуки. Спел. 3 секунды будет действовать. Радиус 3. Сила в секунду 176. It has a 3-tile radius. This is comparable to a clone or freeze spell. I'm sure there'll be more interesting tech, but without gameplay there's not much to the stats. It's kind of like a reverse poison spell. Last but not least, the Jungle Berry is a legendary card. Вообще, это классная очень карта будет. Смотрите, стоп. Здоровье 750. Он, кстати, будет разгоняться еще. Сейчас вот вы тоже увидите, очень быстро будет.
Ну, не очень быстро, ну, короче, быстро будет. Вот. Стрелять далеко будет. Спаунинг. 1 секунда. Короче, новая имба будет у нас. Рояль. Смотрим. Вот самое интересное. Молния будет заноситься. Фаерболом нет. И бревном. Сейчас перемотаем. Да, видите, вот, как я говорил, не разгоняться будет ведьма. Ой, блин, бандиты не видно, как бандит. Нифига себе. Да, блин, это классно будет. Офигеть. Так, дальше слушаем. Боулер. Блин, так она еще даже невидимой становится, то есть боулер не могут по ней гореть. Так, лучница. Офигеть, блин. Так я хочу эту карту. После выхода карт... О, так, вот это тоже будем смотреть. Короче, будет испытание челлендж бандита. Это за 12 побед вам дадут дофига, короче, колты и самого бандита карту новую. Блин, надо будет проходить это испытание, это челлендж на просто на 12 побед, потому что я хочу эту карту. Просто дико хочу. Так, то есть за первые 2 победы вам будут давать гемов. Блин, офигеть. Значит, за 3-ю победу вам будут давать. Я, блин, за 6-ю вам дают магический сундук. 1 magical chest at 6 wins, 25,000 gold at 9 wins, and 1 bandit at 12 wins. Так, первая победа, что дают. Это 100 гемов дают за 2 победы. So once you reach 6 wins, you automatically get to open a magical chest on the spot, then you can continue to play. But let's say you lost after that and you ended the bandit challenge with a 6-3 score. За 6 побед еще не дают бандиты, да. Once you retry, you will not gain the rewards you've already earned. However, you still have a chance at the higher rewards that you haven't been able to reach yet. Сколько? Once you reach 12 wins, you will win and the 12 win chest, which is half the amount of a regular grand challenge. Since you're only able to claim those rewards once, there's not much value in re-entering the challenge since it does cost 100 gems for half that chest reward. Первая попытка, то есть, будет бесплатная. It's exactly like a draft challenge, except one player gets to decide who gets to play the bandit and who doesn't. So only one of you will have the privilege of playing her. То есть испытание с выбором карт только через бандита будет. О, офигеть. Так, ну дальше там эти перемотаем этот бой. Так, перемотаем. О, бандит. Блин, что-то завис у нас все. Ну и, короче, вот такая у нас с вами будет обнова. Обнова будет очень даже классная. Блин, что-то у нас подвисло уже. Ну, это ничего страшного. Так, посмотрим, что у нас там дальше будет. Просто перемотаем ролик. Да, короче, тут бой будет и все. Просто останавливаем этот ролик и все. Ссылочка на оригинал будет в описании. Кто захочет посмотреть, то, пожалуйста, смотрите. Ну, а на этом все. Вот это будет такая вот обнова у нас с вами в рояле. Еще хочу вам сказать одну вещь, которая только что была. Я записываю для вас ролик новый про рояль 1. И тут там Apple пламя дракона Лего на 2-й левел. И не только. Короче, Apple карты. И в бой выходил с новой декой. И тут случилось непредвиденно, у меня
запись просто не сохранилась. Вот, ну, извиняюсь, это скажите спасибо Мобизену и спасибо скажите моему планшету. Ну, а на этом, как всегда, все. Ну, эти проблемы, конечно, я устраню. Обещаю, что такого больше не повторится. Но это я не обещаю, что больше такого не повторится. Но буду стараться, чтобы такого вообще больше не было. Вот, ну а на этом все. С вами был, как всегда, я, Максим. Подписывайтесь на ссылочки. На оригинал тоже будет ссылочка, посмотрите, если хотите.